vô thượng si đoan mầm mãn phương bấn tròn lành điều ngự trương phu trời người quy phục đạo sư thế tôn đương phật chân như đồ đời hồng. So this place, now 60 years, this is my home. So you come here, so I extend special welcome you. Nơi này 60 năm, tôi đã sống ở đây, nó trở thành giống một ngôi nhà của tôi. Cho nên Ngài rất là ấn tượng khi chư tôn đức quý Phật tử đã đến đây viếng thăm Ngài. Cho nên Ngài xin welcome. Dạ, chào đón. Da, chẳng Vietnamese chashana, bây ngamun ne da nang shu dan zhao yu chi ri, da ne jing Indonesia na le, de, anda ka sa chu de, Java samar Java, da ene lama Sirlingba, chen ni choji mixin zhao yu de cha she. 어떤가나 이제 낭주든 저희도 차대기요리. Phật giáo Việt Nam của chúng ta phần lớn là có nguồn gốc từ ông bà cha mẹ tổ tiên cho đến ngày hôm nay, đặc biệt như là những người đến từ đất nước Indonesia. Who said that? Là chào nơi mà vị thầy của ngài Atissa, ngài chúa. And so His Holiness was saying that Vietnam is traditionally Buddhist for a long time, since a long time, and also in Indonesia, because of the connection with Disha and between Disha and Lama Serlingpa, you also have connection with Buddhism. So with regard to this tradition, we should not think only about being Buddhist, but because of lots of emotional disturbance, there are disturbances happening everywhere in the world. Bị cái tham lam, sân hận, si mê nó điều động, cho nên nó gây rất là phiền phức cho cái thế giới hiện tại. And actually, all religious traditions, whether they believe in a creator God or not, all of them teach love, compassion, tolerance, and so forth. Dù là tin rằng có đấng sáng tạo hay không tin cái đấng sáng tạo, thì đều có chung một thông điệp là phải sống phát triển lòng từ, lòng bi, nhẫn nhục, lợi tha, vân vân. So we are in the 21st century now, but still weapons trade and also production of weapons, and then fighting and conflict, and also fighting in the name of religion is the reality today in our world. Bên cạnh đó, vì cái lý do là tín ngưỡng tôn giáo, khác tôn giáo, cho nên cũng gây tới những cái xung đột và chiến tranh tôn giáo. So at such a time, of course, the teachings of love, compassion, and so forth that are taught in Buddhism are same as those of the other religious traditions. However, Buddhism does not believe in a creator God, but there's a teaching on the Buddhism teaches that of the workings of our mind and emotions, and this is something that the scientists also pay attention to and take interest in. Lòng từ, lòng bi nó phát triển mạnh mẽ hơn. Tuy rằng mình không tin vào cái đấng sáng tạo, nhưng mà mình trên về cái triết học, triết lý, cho nên cái giáo pháp Đức Phật đã đưa ra cái lý do tại sao mình phải phát triển lòng từ và lòng bi.
I never say Buddhism is the best religion. With regard to religions, it depends upon individuals, their mental dispositions, and therefore, on the whole, we cannot say Buddhism is the best, and I never say Buddhism is the best religion. Với căn cơ và trình độ của người đệ tử đó, thì cái pháp đó trở thành cái pháp tốt nhất. Cho nên tôi nói chung thì tôi không bao giờ nói Phật pháp là cái giáo pháp tốt nhất. However, from philosophical point of view, Buddhism is very close to modern science. Cho nên Ngài nói là cái đoạn trước con đã quên. Cái đoạn trước là khi mà Phật pháp mà nói phát triển lòng từ đồng bi dựa trên cái tâm loại học, cho nên nhờ hiểu về tâm thức cho chúng ta có thể đào luyện cái lòng từ lòng bi một cách có hiệu quả. Tuy nhiên Phật giáo chúng ta rất đặc biệt về cái triết học Phật giáo. Some Chinese university professors and scholars who have so the works that we have published on Buddhism and science, and so some of these books are the universities in China have access to them, and therefore these Chinese scholars and professors have said that Buddhism is very scientific. Cho nên cái vị giáo sư ở Đại học Trung Quốc này nói là cái Phật pháp là cái khoa học. Buddha himself has said, O monks and scholars, just as gold is tested, likewise, tested by burning, cutting, and rubbing, likewise, you should examine my teaching and then accept it, not because you have devotion and faith in me. Hay là chúng ta nung, cắt và dũa để mà giống như thử hoàng, chứ không vì kính ta mà tin theo lời dạy của ta. Therefore, masters of Nalanda, such as Master Nagarjuna and others, have differentiated teachings of the Buddha as those of the definitive and those of provisional teachings. So they have. Còn bất điều nghĩa mình phải giải thích, hiểu thêm một cái nghĩa khác. Therefore, Buddhism is a religion which is based on reason and experiment mainly. Of course, modern science will still make progress and advancements. So because science is based on reason and experiment evidence, therefore, it is what people today accept. And science has made advancements, much advancement, and so far, and it is the Buddhism also can go together with science. Tin theo, cho nên khoa học làm lợi ích rất nhiều cho. Because of being based on reason and experiment. Thì là người ta vẫn xét tính và tin theo. Cũng như vậy cho khoa học ngày hôm nay thì cũng nghiên cứu vào cái giáo lý mà phụ thuộc duyên khởi của Đức Phật. Cho nên cái giáo lý của Đức Phật sẽ cùng đi song hành với các nhà khoa học. Regarding myself, I have, since my childhood, memorized the fundamental root texts
and also studied the commentaries, word-for-word commentaries, and also and other explanations, and then studied them through reason and through debate, dialectical debate. So I was very reluctant in my childhood, but later I grew into more and more interest. And so I am a Buddhist, tôi đã học những cái and some scientists even say that I am a scientist as well. và nghiên cứu và tranh biện những cái bản luận giải, tranh biện với cái quan điểm là luận lý học là nhận thức luận Phật giáo, luận. Nên với cái quan điểm đó, Those of you who are at the back, do you hear me? nhỏ tôi không có xin English học đâu, nhưng mà translation. tôi tiếp tục vẫn học. Give me a Cho thumbs đến up. bây giờ là tôi cảm thấy rất là lợi Good. ích. Những cái tư tưởng Thank của Đạo học Nalanda lợi ích rất là lớn cho hiện tại. Cho nên tôi là một đệ tử của Đức Phật. Tôi là đệ tử của Đức Phật. Nhưng tuy nhiên các nhà khoa học nói tôi là nhà khoa học. So I usually say to people that I'm half Buddhist and monk and half scientist. Đức Phật, nhưng một nửa là thuộc về các nhà khoa học. Tôi là vừa khoa học vừa là Phật tử. Am I wrong to say that? Am I being cunning or? Cái điều này tôi có phải là người mà không thể là dễ thay đổi hay không? Cái điều này có đúng như là người ta nhận thức hay không? Tôi là một nửa tỳ kheo, một nửa là khoa học. So since I have been in contact with scientists, I do not accept the Mount Meru, which is supposed to be, according to the traditional scriptures, supposed to be in the center of the universe. So my Dharma friends, do you still believe in Mount Meru, in the center of a universe, and also a flat world? Có tin như vậy hay không? So if the Mount Meru did exist, it is said that, of course, we do experience the shadow of Mount Meru. When it is said in the Abhidhamma Karika, when the continent called Kuru gets sunlight, at that point of time, this world, which is called Jambudvipa, is in darkness. So if this Mount Meru did exist, millions of people travel around the world, from America to Japan and Asia, and then from Asia to Europe. And so people go around the world and nobody sees this Mount Meru. If it existed, people should be able to see them. Khi mà chúng ta là ở Nam Thiểm Bồ Châu, khi mà cái mặt trời mà nó ở phương Bắc thì chúng ta sẽ bị cái bóng tối của núi Tu Di nó che, nên là mình sẽ bị buổi tối ấy. Nên nếu mà như vậy thì chúng ta sẽ thấy cái hình dáng của núi Tu Di, nhưng mà trong 7 tỷ người chúng ta, từ Ấn Độ chúng ta đi tới sang Mỹ, từ Mỹ đi tới châu Âu, từ châu Âu đi vòng vòng cả Đông Nam Á, nhưng chúng ta không tìm thấy được cái núi Tu Di nó tồn tại. In your language, Vietnamese, in the Buddhist scriptures, do you have the Abhidharma Kosha Karika in Vietnamese? Câu số luận của Ngài Thế Thân trong tiếng Việt hay không? Yore. It is, okay.
So in this text, Abhidhammakosha Karika by Master Vasubandhu, the first, second chapter teaches the different physical constituents of our body and the sources of consciousness and so forth. And then third chapter teaches about the cosmos. But we should leave that aside for now with due respect. Mà chương thứ ba thì nói là sự hình cái thế giới, nhưng mà thế giới mình So we may dismiss this chapter. Tại vì những gì Ngài Thế Thân nói nó không có phù hợp với các nhà khoa học ngày hôm nay. In Vietnamese, do you have the Mula Madhyamaka Karika by Master Nagarjuna? And the 400 verses by Aryadeva? No. And then one of the most clearest commentaries by Chandrakirti are Madhyamaka Avatara and Prasana Pada. Do you have these texts in your language? Yes. So in Madhyamaka Avatara, so in the end, at the end of this text, Madhyamaka Avatara, he mentions, Chandrakirti mentions that this deep and profound system of emptiness that Master Nagarjuna has taught is something which is unfathomable to other the people who belong to other philosophical systems. So he mentions in his commentary, in his own commentary to Madhyamaka Avatara at that point, he mentions Vasubandhu and others as the ones who cannot fathom this profound teaching of emptiness that is that comes in Master Nagarjuna's system. Những cái trường phái thấp, từ trường phái thấp, không phải Trung Quán Ấn Thành phái trở xuống. So Master Chandrakirti, from the point of view of the philosophical view of emptiness, he says that Vasubandhu has not realized emptiness or the Tata. So therefore, we should, although Vasubandhu teaches about the cosmos and the Mount Meru and so forth in Abhidhammakosha Karika, we should not say that we cannot accept it. We should not say that we should accept it because he taught it. And therefore, Nalanda tradition, which through logical approach, which uses logical approach, is very important. So the logical approach used or followed in Nalanda tradition is very important. So through logical approach, in this tradition, when certain teachings of the Buddha go against reason, then those teachings are not rejected. And therefore, Vietnam, China, Korea, Japan, Tibet, and Mongolia, these countries, they are followers of mainly of the Nalanda tradition. Tây Tạng và Mông Cổ là những cái Phật giáo mà
chủ yếu theo cái dòng truyền thừa và duy trì cái truyền thống Đại học Nalanda. So with regard to Vinaya practice, we have the same practice as in Pali tradition. Giới luật thì là tất cả những cái đất nước của chúng ta theo Đại thừa cũng giữ giới luật theo cái truyền The thống monastic của bên Nguyên Thủy, code of discipline. theo truyền thống của tiếng Bali. So the essence of Buddhism, the teaching of the Buddha, Nên nếu như comes down to these 2 points: the view of dependent origination and the ethical conduct of not harming or non-violence. So non-violence is very relevant, has great relevance to the peace in the world peace. So with regard to the philosophical view, which is dependent origination, we do not need to say that this must be accepted because it was taught by the Buddha. But because things are dependently arisen, that we should accept. vẫn chứng minh là phụ thuộc duyên khởi đó và họ rất quan tâm. I think so in Buddha Palita commentary, if it says, if things were to have any essential existence in and of themselves, then what is the need for dependent origination? And therefore, regarding this teaching, dependent origination, it is similar to quantum physics, where things are said to have no objective existence. Nên tại vì nó không có thực tính cho nên mới phụ thuộc mà sinh khởi. Nên cái tư tưởng này nó chính xác như là tư tưởng vật lý lượng tử quantum physics của các nhà vật lý học ngày hôm nay. I'm a Buddhist monk. Follower of the Nalanda tradition, which emphasizes logic and reason. So, of course, I do respect all religious traditions as they teach love and compassion and so forth. But from philosophical point of view, if you take into account the world's reality of the world today, lots of conflict and chaos, the question that arises in one's mind is whether everything was created by God or not. So it's quite complicated. Nhiều tín ngưỡng tôn giáo khác họ đều làm lợi ích rất là lớn cho nhân loại. Cho nên có một số tín ngưỡng tôn giáo họ tin rằng có đấng sáng tạo. Cho nên tất cả những cái phiền phức mà cái vấn đề nan giải ở xã hội ngày hôm nay có phải đấng sáng tạo ra hay không? I have an Indian friend, a religious, who is very religious-minded, told me that everything was created by God, but in this world created by God, there are many people who are very complicated people, and so why did God create them? Nhưng mà thế giới chúng ta gặp rất là nhiều người độc ác và quấy phá. Mà tại sao đấng sáng tạo? So there are people who cause lots of trouble and problems. In other words, why did God create them? So God is supposed to be full of love. Why did we have so many people who are troublesome, created by God? So my response to this was that God created hell and heaven, and so there must be people who should go to hell. And therefore, I said, for that reason, God created them. Khi hỏi câu như vậy thì tôi mới trả lời là
Tại vì đấng sáng tạo là cái con quý đó cũng tạo ra cái địa ngục và thiên đàng, cho nên cần có một số người phải đi vào địa ngục. Chỉ trả lời câu đó thôi, tôi còn đâu biết trả lời bằng cách nào khác. So he didn't ask any further question, but if he had asked me why, I mean, if God is all compassionate, all loving, why did he create hell, Ram? Đàm đạo thêm với vị ấy, nếu vị đó có So actually, if God is full of love, there is no reason why he should create hell. Ngài có thể tạo ra những cái điều gì tốt đẹp nhất, mà tại sao lại tạo ra một cái địa ngục như vậy để làm gì? Therefore, Buddhism, which emphasizes reason over faith, saying and the Buddha has said that his followers should check and examine and experiment his teaching and not just follow it on blind faith. Hợp lý, không có mâu thuẫn thì chúng ta mới tin theo. So if you have any questions, please ask your questions. Đặt câu hỏi không? Dạ, đặt câu hỏi thì. Dạ, có đặt câu hỏi thì giông tay để chuyển cái mic tới. There is a lady down there who wished to ask question. Life. Mount Meru. If we question that Mount Meru does not exist, and we think of Mount Meru in our mind, we need to study you more and understand. Thank you. Rirap hindi Yomares. Rirap. Meru Mountain. Thì Yomares. Ene So in those old times in India, the ancient times, it was the Mount Meru and the four continents were well known, and therefore Master Vasubandhu wrote accordingly in his Abhidhammakosha Karika. But we do not. There's no need to accept Mount Meru as such. Và 4 đại châu đó nó chỉ phổ biến For us. cái học thuyết mà cái thời bấy giờ người Ấn Độ họ tin theo, chứ thực ra nó không có núi Tu Di. The Buddha mainly taught the Four Noble Truths related to our psychology and those mental afflictions were taught and how to overcome them and reach nirvana. He taught these. So even if Mount Meru were there, it's part of the true suffering. And so this Mount Meru is part of the Kama Dhatu, which is the desire realm of the three planes of existence, the Kama Dhatu, Rupa Dhatu, and Arupa Dhatu. And so we have the body and the mind
which also are the results of our mental afflictions and karma, and therefore they are, these body and mind that we have are also fall within this samsara, the cycle of existence. And so these, because of that, these are to be abandoned or overcome. Karma and delusions are to be overcome, and then suffering also is to be overcome. Niết bàn để giải thoát, đó là mục đích của Đức Phật. Tại vì cái núi Tu Di nó không có quan trọng. Tại vì núi Tu Di nó thuộc về dục giới, mà trong chúng ta có cõi hữu thì chúng ta có sắc giới và vô sắc giới, cho nên nó không quan trọng lắm. Cho nên cho đến những người nào khi mà còn bị dưới sự chi phối của các hành uẩn, và chúng ta thọ nhận cận thủ uẩn là cái thân mà do nghiệp và hành uẩn nó xui khiến mà chúng ta có được cái thân cận thủ uẩn này, đều là gọi là những người bị luân hồi, những chúng sinh bị sanh tử luân hồi, tự mình bị những các hành uẩn nó chi phối. Cho nên khi mà giáo lý Đức Phật đặt tới vấn đề giải thoát không phải chúng ta đi tìm cái gì đó ở bên ngoài, mà giải thoát chính là chúng ta sẽ tiêu diệt những dòng tâm thức tiêu cực trong tâm thức của mình, để chúng ta thoát khỏi những cái phiền não, để đạt đến trạng thái giải thoát. So with regard to liberation that we talk about, it is this quality of having overcome all the mental afflictions, the destructive emotions and so forth that are within our mind stream. So when all of them are overcome, you actually attain this state of nirvana or liberation. Thoát ly những cái phiền não. So it is a quality developed in your mind. The Buddha said this is the true suffering, this is the true origin, this is the true cessation, and this is the true path. So in this way, he taught the Four Noble Truths in three phases. So first he shows the identity of them, and then secondly he actually teaches the functionality of these four, and then finally the result of practicing the Four Noble Truths. Kết quả của Thứ Thánh Đế trải qua 16 hành tướng trong vô thường vân vân của trong Tứ Thánh Đế. So we all recite the Heart Sutra, where there's this mantra, Gate Gate Paragate Parasangate Bodhisattva, go beyond, go perfectly beyond, and found the that of the Bodhi. And so these five the Gate Gate Paragate Parasangate Bodhisattva shows how we progress along the paths of accumulation, application, or part of joining, a part of seeing, part of meditation, and then the path of normal learning, which is that of the resultant state. Next question. Your Holiness. In my path, I have been born a Christian, a Catholic, then converted to Judaism, Orthodox, and then found the Buddhist path. And I have found parallels, but it all takes place inside of me. And when I stand in any one of those places, there are people who want you to exclusively believe their way. And I find I have to stand many places, but now I feel with Buddhism that it's the best one for me, because I can go anywhere and it's all inside of me. My perception of what I perceive as goodness and kindness and guides me is inside of me, my mind, my perceptions. So all the teachings from the different religions, I just feel most comfortable here. My question is it okay to stand in a Jewish service? Is it okay to be in a Christian place? And I find I don't have a tribe there anymore, but I have a tribe here, or an identity here.
좀 전에 코란기 So the Buddha himself 청고 니보고 청고 숨보고 turned the first wheel, second and third wheels of the Dharma, and through this, 떠주부터 하네 맨자 같은데 아니 within Buddhist followers of Buddhism, there were in the what are known as the 18 sects within the Vaibhashika and so forth. And in other words, within the followers of the Buddha, there are those of the Vaibhashika, different philosophical systems, followers of different philosophical systems, such as Vaibhashika, Sautantika, Chittamatra, and Madhyamaka. All of them are the follower of the same teacher, the Buddha. But because of the mental dispositions and the capacity of these different followers, they have different philosophical systems. And Judaism, for example, is very good because it benefits people. And similarly, it is the case with Christianity and also Islam. All these religions, Judaism, Christianity, and Islam, believe that God is infinite love. And from that point of view, God is full of love, and we are the creatures of God, and so we are like brothers and sisters, and therefore we cannot think about, there's no place for people to kill each other from that point of view. Nhưng mà sau này chị học đến Phật pháp, chị thấy Phật pháp là rất là thích hợp với chị, và là cái giáo pháp mà tốt nhất mà chị thấy rất là tốt, và nó tốt mọi phương diện, cho nên chị thấy rất là thoải mái trong cái giáo pháp Đức Phật. Cho nên chị làm thế nào để mà vẫn phục vụ tất cả mọi người với đứng theo cái lập trường của các tôn giáo khác ấy. Ngài dạy khi Đức Thế Tôn, Ngài dạy rằng khi Đức Thế Tôn chuyển pháp luân thì Ngài chuyển pháp luân thứ nhất, là chuyển pháp luân thứ hai và lần chuyển pháp luân thứ ba. Trong đó thì mỗi lần chuyển pháp luân như vậy, cái triết học nó có khác biệt. Trong đó có chia ra 16 cái bộ phái nhỏ, nhưng mà tập trung trong 4 cái trường phái lớn, đó là Tỳ Bà Sa Bộ, Kinh Lượng Bộ, Di Thúc Tông và Trung Quán Tông. Tuy là đều là lời dạy của Đức Phật, nhưng mà tùy theo căn cơ và trình độ của người đệ tử cao hay thấp, nên Đức Phật có thuyết giảng cái triết học có cao thấp khác nhau. Cho nên những các đạo mà giống như Do Thái giáo, Kitô giáo, Hồi giáo, vân vân, họ phục vụ cho nhân loại rất là nhiều và rất là hữu ích. Họ đều tin rằng là cái đấng sáng tạo bởi vị đó đầy lòng bi mẫn. Cho nên chúng ta là, nếu mình tin như vậy thì chúng ta là những người con của đấng toàn năng như vậy. Thì nếu chúng ta suy nghĩ như vậy thì không có cái lý do nào để chúng ta giết hại đồng loài với nhau. So, because people and sentient beings have different mental dispositions and faith and so forth, we have different religious traditions, but all of them have the same message, which is practicing love, cultivating love and compassion. Cho nên cái lý do này chúng ta nên tôn trọng tất cả những tín ngưỡng tôn giáo. Whether you believe in a creator God or not, it doesn't really matter. Không tin vào đấng sáng tạo, điều này nó không quan trọng nữa. Yeah. Yes. Ngài cho xin 2 câu hỏi ạ. Thứ nhất là thưa Ngài là có con người khi mà chết có luân hồi hay không? Thứ hai là có thế giới cực lạc không? Và nếu như mà con người phấn đấu thế nào thì trở về được với thế giới cực lạc ạ? Xin Ngài cho biết 2 câu hỏi. Cảm ơn. Anh ngắn cho 시선이 양자계와 len your base. 근데 your base. Is there rebirth after death? And secondly, is there a pure land or not? What is the means to reach the pure land? In the non-Buddhist tradition,
there's an assertion of a self or an Atman, which is completely independent from the psychophysical aggregates. And on the basis of that, they talk about rebirth. In Buddhism, we reject any permanent, single and autonomous self. This is, which is the Atman believed by non-Buddhist traditions. And the self is related to someone who has mind, whereas rocks and plants are not said to have any consciousness, although they do have life. And so a person or being is posited on the basis of a mind stream within that individual. And with regard to the mind or consciousness, there are those of the sensorial consciousness, and then the sixth mind or the mental consciousness. During our sleep, only the mental consciousness works and not the sensorial perceptions. And within that, when we have dreams, we do not have the sensorial perceptions as such, but only this mental consciousness. And towards the end of our life, when we die, medically, clinically, someone may be dead because of the cessation of the function of our brain. But still, there are cases where people's body still remain very fresh even after clinical death. Now, there has to be an explanation for that. And so in Buddhism, we have explanation of degrees of subtlety of mind. And so a mind or consciousness has to have a previous moment of consciousness as its substantial cause, the basic material for it to arise. And therefore, without there being a previous continuation or mind, a mind cannot arise from something which is unchanging and permanent, and then the cause also must be a compatible one to that of the next moment of consciousness. And therefore, we explain consciousness in terms of its streams of moments. And secondly, there are people who remember their past lives. Even today, we have such people. But this brain in this life is something that they gain in this life only, whereas the consciousness which remembers the past life comes from a previous life. And so even in our own life, when we do meditation, and as the mind becomes subtler and subtler, there are times when you can actually recollect your past lives. And so through meditation, one is able to, there are people who are able to do that. I have friends who can remember their past life. And therefore, on the basis of this stream of consciousness, or the continuation of the consciousness, we explain past and future lives. Nó khác với cái nghĩa. Cho nên nếu như mà các uẩn khác với cái nghĩa, cho nên cái nghĩa đó nó thường hằng và nó bất biến, nó không có điểm bắt đầu và không có điểm kết thúc. Nhưng Phật giáo thì không cho rằng các uẩn nó khác với cái nghĩa. Cho nên nói làm sao để chứng minh rằng có kiếp trước kiếp sau. Cho nên ngoại đạo thì họ chứng định có kiếp trước sau, tại vì cái nghĩa đó là thường hằng bất biến, cho nên cứ nghĩa đó nó đi tái sinh. Còn Phật giáo chúng ta thì không tin rằng là các uẩn nó khác với nghĩa, nhưng vẫn có kiếp trước kiếp sau. Tại vì cái gọi là nghĩa, cái gọi là cần sa là Bồ Đạt Già La đó, là
Bồ Đạt Già La là một cái dạng tâm thức, có nghĩa là cái tâm thức đó nó chỉ có trên cái loài mà hữu tình thôi, nó không có trên đất, đá, vân vân, những loài vật vô tri. Tại vì những cái loài vô tri nó có sự sống nhưng nó không có tâm hồn, không có sinh mạng. Cho nên vì lý do đó cho nên là chị nói tới tái sinh là chỉ tái sinh vào những cái loài nào có sinh mạng, có tâm thức, cho nên mới gọi là Bồ Đạt Già La, gọi là Cần Sa. Khi mà cho nên chúng ta là những người là hữu tình có tâm thức, khi mà tiền ngũ thức là những cái giác quan mắt tai mũi lưỡi thân của chúng ta, khi thức thì nó là thô, nhưng so với lúc mà chim bao thì tâm thức lúc chim bao nó vi tế hơn. Mà khi mình ngủ thì là cái nhãn căn là cái giác quan của mắt nó không hoạt động nữa, nhãn nhĩ tỷ thiệt thân là nó ngưng hoạt động, chỉ còn tồn tại lại ý thức thôi. Cho nên trong chim bao mình vẫn thấy những giấc mơ, chỉ hoạt động của ý thức, nó không có tiền ngũ thức. Nên trong giấc chim bao thì cái tâm thức đó so với tâm thức lúc ngủ say thì tâm thức lúc ngủ say nó sẽ vi tế hơn tâm thức lúc chim bao. Ngày hôm nay có một số trường hợp là họ đã chết, nhưng theo các nhà khoa học mà thuộc về ngành y, họ nói rằng là người đó đã chết thì cái não đã chết và tim ngừng đập và máu không còn vận chuyển nữa. Nhưng mà họ vẫn ở trong cái trạng thái cái thân xác như vậy 1-2 tuần nó vẫn tươi, không hôi thối. Cho nên làm sao cần phải lý do để chứng minh tại sao là con người đó đã chết rồi nhưng mà họ không hôi thối. Chỉ có cách duy nhất là chứng minh là trong là cái tâm thức vi tế nó vẫn còn ở trong cái thân của người chết đó. Trên cái tâm thức vi tế đó thì nó có thô và có vi tế. Nên cái tâm thức đó nó cần phải có cái nhân chính và cái cận nhân để mới của tâm thức là phải là tâm thức, không phải là gì khác. Giống như nhãn căn là cái nhận thức của cái giác quan của mắt thì là câu sanh nhân thôi, nhưng mà cái nhân chính của cái giác quan của mắt là nó có từ kiếp trước rồi. Là nó thuộc về những cái tâm thức vi tế. Cho nên cái tâm thức đó nó không phải là không nhân, mà cái nhân thường hằng thì nó là không đúng. Nên là phải có nguyên nhân, cái nhân đó không phải là thường hằng. Thì cái tâm thức mà lúc chúng ta đi đầu thai, nhập vào thai của mẹ là cái nguyên nhân chính. Cái nhân chính đó là cái tâm thức của kiếp trước của mình mới nhập vào thai của mẹ. Nên cái thức của kiếp trước nó mới nhập vào thai, cho nên mới có cái kiếp sau. Đứng trên cái đó mà luận giải là có kiếp trước kiếp sau, chỉ trên dòng tâm thức mới luận giải được. Tại vì khi mình chết thì cái tâm thức nó tiếp tục đi tái sinh. Cái lý do thứ hai là có nhiều người hôm nay họ nhớ lại kiếp trước của mình. Tuy nhiên khi mà một đứa trẻ mới sinh lại, kiếp này là bộ não hoàn toàn mới. Nếu như không phải là tâm thức của người đó kiếp trước thì làm sao người đó nhớ lại những gì của kiếp trước của mình. Cho nên là cái điều này có thể chứng minh rằng là có kiếp trước kiếp sau. Tại vì họ nhớ lại kiếp trước của mình. Tại vì bộ não hoàn toàn mới nhưng mà họ nhớ lại y hệt những gì đã xảy ra kiếp trước. Cho nên ngày hôm nay có nhiều người họ đi vào cái trạng thái thiền định sâu thì vị đó tự động nhớ lại những cái kiếp trước của mình. Cũng có một số vị đi sâu vào cái thiền định và có thể biết được tương lai cái gì sẽ xảy ra. Cho nên tôi có một người bạn, họ có khả năng như vậy. Khi đi vào thái thiền định sâu thì có thể nhớ lại kiếp trước của mình và có thể biết được tương lai sẽ xảy ra cái gì. Cho nên để giải thích được kiếp trước kiếp sau thì chỉ giải thích trên cái dòng tâm thức. Nên cái sự lưu chuyển của dòng tâm thức từ thô nó chuyển ra vi tế, rồi nó đi vào từ trí tâm vi tế đó nhập vào thai, tiếp tục tái sinh. 그래도 세상가다 땅콩 천리도 준비도 안 해봐 시야윤도 잖네. So when we are able to explain scientifically 줘야 돼. 무슨 신고도 와. 그래서 줘야 돼. 줘도 이해는 되는 줘주고 이거 세월을 받아. we can see that changes happen, and change happens because, and it shows that there are causes and conditions on which things are dependent. And so there, with regard to the conditions, there is this first condition, which is the rejection of the will power of a God. And then the second condition is
that things do not arise from some kind of a God, which is unchanging, and also that things do not arise from permanent, unchanging causes. And therefore, changes arise. Things arise from conditions which are impermanent. And then, because things must come from compatible causes, there must be causes and conditions which has the same the potential to bring about those results. And then, therefore, we have the third condition, which is called the potential condition. Tại vì đâu thì do nó phụ thuộc vào nhân và duyên, cho nên có sự thay đổi và biến chuyển. Trong Phật Pháp đưa ra 3 cái duyên. Thứ nhất là bất động duyên. Bất động duyên có nghĩa là không phải một cái đấng sáng tạo toàn năng nào đó họ động não hay là tác động vào để mà sinh ra vạn vật muôn loài. Cho nên không có một cái duyên như vậy, gọi là bất động duyên. Cái thứ hai là vô thường duyên. Dù là vật chất hay là tâm thức, nó đều là biến chuyển và thay đổi vô thường. Nó không phải là thường hằng, cho nên nó là vô thường duyên. Nếu cái nhân nó không những là nó không biến chuyển, mà còn nó đưa ra một cái kết quả đặc biệt. Từ nhân này cho ra cái quả đặc biệt kia thì nó hoàn toàn phụ thuộc vào nhân. Cái đó gọi là năng lực nhân, năng lực duyên. Nên do nó phụ thuộc 3 điều kiện là bất động duyên, vô thường duyên và năng lực duyên. Are there anyone who does not eat after lunch? After the meal, at the midday, is there anyone who does not take any meal? There's one. So first, I want you to recite the Heart Sutra in Vietnamese, and then we'll. In the meantime, I'll also make my prayer. Vô thượng si đoan mầm mãn phương bấn son lành điều ngự trương phú trời người quy phục đạo sư thế tôn đương phận chân như đồ đời hồng danh phận nhiệm màu ứng cung chánh biện chi minh hành đồ đầy đấng ân thiện thế cao dày bậc thế gian dài chỉ bày chân tâm vô thượng suy đoan mầm mắt phược bậc tròn lành điều ngự trượng phú trời người quy phụng đạo sư thế tôn đương phận chân như đồ đời ông danh phận nhiệm mẫu ứng cung chánh biện tri minh hành đủ đầy đấng ân thiện thế cao dày bậc thế gian dài chỉ bày chân tâm vô thượng suy đoan mầm ánh phương bằng tròn lành điều ngự trượng phú trời người quy phụng đạo sư thế tôn đương phận chân như đồ đời. Om Mô Ni Ma Ha Mô Ni Sang Ya Mô Ni Giê-xu Ha. Om Mô Ni Ma Ha Mô Ni Sang Ya Mô Ni Giê-xu Ha. Om Mô Ni Ma Ha Mô Ni Sang Ya Mô Ni Giê-xu Ha. Om Mô Ni Ma Ha Mô Ni Sang Ya Mô Ni Giê-xu Ha. Om Mô Ni Ma Ha Mô Ni Sang Ya Mô Ni Giê-xu Ha. Om Mô Ni Ma Ha Mô Ni Sang Ya Mô Ni Giê-xu Ha. Om Mô Ni Ma Ha Mô Ni Sang Ya Mô Ni Giê-xu
다잖아. 하다 두배 창하다. 애는데 드라마체. So mantras of Buddha Shakyamuni, Ta Aryatara, Manjushri, and Avalokiteshvara. I will give you transmissions of these mantras of these deities. And và lục Phật độ mẫu, tâm chú của Đức Văn Thù và tâm chú please, first is the mantra of Buddha Shakyamuni. Imagine him personally here, and please repeat this mantra of Shakyamuni Buddha after me. lặp theo, đọc theo ngài. Om Muni Muni. Maha Muni Saha. Om Muni Muni. Maha Muni Saha. Om Muni Muni. Maha Muni Saha. Next, such a Buddha who has reached full knowledge and abandoned all shortcomings. The methods leading to that are, the factors leading to that are the method, which is bodhicitta, and the wisdom of emptiness. And so, Avalokiteshvara is the embodiment of all, compassion of all the Buddhas, and Manjushri, the embodiment of all, wisdom of all the Buddhas. And so I'll give the transmissions of the mantras of these two, and please repeat these mantras after me. Tâm mình đi cái gốc với tâm Bồ Đề, cho nên phương tiện là cái tâm Bồ Đề. Đại diện cho cái phương tiện đó, cái tâm Bồ Đề và lòng bi đó chính là Đức Phật Quan Thế Âm. Và đại diện cho cái trí tuệ về chứng đắc và tính không, đó là Đại Trí Văn Thù Sư Lợi. Cho nên vì lý do đó Ngài truyền hai câu tâm chú của Ngài Văn Thù và Đức Quan Thế Âm. First, Avalokiteshvara, the embodiment of compassion. Please, the six-syllable mantra, please repeat after me. Chúng ta lập theo. Om Mani Padme Hum. 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 And next, mantra of the wisdom of all the Buddhas, the embodiment. Please repeat it after me. Manjushri's mantra. Trong thân của Đức Văn Thù, cho nên chúng ta hãy lập theo câu tâm chú của Đức Văn Thù. Om Arabaza Nadi. 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 Next is the embodiment of all the powers of the Buddha is usually identified with Vajrapani, but for our purpose, we will have the recitation, the mantra of Arya Tara, Noble Lady Tara, who also is the embodiment of the enlightened activities of all the Buddhas, enlightened deeds of all the Buddhas. Please repeat this mantra after me. Om Tare Tudare. Om Tare Tudare. Turi Soha. Ture Soha. Om Tare Tudare. Om Tare Tudare. Turi Soha. Ture Soha. Om Tare Tudare. Om Tare Tudare. Turi Soha. Ture Soha. Da. Shirunyimungadi. So the mantra of Heart Sutra is good. Please repeat this. Parangade. Baragate. Parasamgade. Barasamgate. Buddhi Soha. Buddhi Soha. Gade Gade. Gate Gate. Paragade. Paragate. Parasamgade. Paragate. Buddhi Soha. Buddhi Soha. Gade Gade. Gate Gate. Parangade. Paragate. Parasamgade. Barasamgate. Buddhi Soha. Buddhi Soha. So to reach the state of Buddhahood, you have the deities of deity of wisdom, Manjushri, and deity of compassion, Avalokiteshvara, and then the enlightened deeds, deity of enlightened deeds, Aryatara. So if you practice these
the principles represented by these deities, you will go through the five-tiered path, beginning with the path of accumulation and leading you to path of application or preparation, and then the path of seeing, path of meditation, and finally, there of the path of normal learning, that of Buddhahood. Ngài Quan Thế Âm biểu trưng cho cái trí tuệ, vị thần của trí tuệ của chư Phật đó là Đức Văn Thù, và biểu trưng cho sự nghiệp của chư Phật đó chính là Đức Lục Phật Độ Mẫu. Nhưng mà chính yếu chúng ta tu tập đó là cái tâm Bồ Đề và tính không. Nếu chúng ta kết hợp phương tiện và trí tuệ tâm Bồ Đề tính không để tu tập, thì dần dần chúng ta sẽ đi qua được cái giai đoạn Gate, Parasamgate, Buddhisawa, có nghĩa là kết hợp với 5 đạo lộ là tư lương đạo, gia hành đạo, kiến đạo, tu đạo và vô học đạo để đạt được vào vị Phật. So, since I was 12 or 13 years old, I have been thinking about or reflecting on bodhicitta and the view of emptiness. And so I have seen that a transformation has taken within myself, and therefore I have reached the path represented by that of the first mantra in the Heart Sutra, Gati, and I am still hoping to reach the second Gati, which is the path of preparation. Bây giờ tôi đã đến được cái Gate đầu tiên, nghe tư lương đạo, rồi Gate, Paragate, Parasamgate, Buddhisawa, nghĩa là tư gia hành đạo và kiến đạo, tu đạo, vân vân. Tôi sẽ lần lượt sẽ đi qua. So you need to cultivate the path within yourself when it comes to practice of religion. It's not just thinking. So you should, when it comes to meditation, of course, you need to know how to cultivate the path. And so you have to go through the process of studying or hearing the teachings and develop the wisdom or understanding based on that results from that. And then also you should develop the wisdom that arises from reflection on the teachings and the practice them. And then finally, the wisdom arising through meditation. And so in this way, you need to engage in this triple process of hearing, reflection, and meditation. So with regard to emptiness, as I said before, Master Nagarjuna's Mula Madhyamaka Karika, and then Master Chandrakirti's Madhyamaka Avatara, and 400 verses by Aryadeva and so forth. And then with regards to that of the practice of bodhicitta, of course, Master Nagarjuna also has taught on that in Ratnavali and so forth, but the main text for bodhicitta is Master Shantideva's Bodhisattvacharya Avatara, which has the clearest explanation and on bodhicitta. Còn về cái tâm Bồ Đề là phương tiện, chúng ta phải bộ luận rất quan trọng, đó là Bảo Hành Vương Chánh Luận của Ngài Long Thọ, là vòng châu báu lời khuyên Quốc Vương của Ngài Long Thọ. Mà rõ ràng nhất để luyện cái tâm Bồ Đề đó, chúng ta phải học là Nhập Bồ Tát Hạnh của Ngài Tịch Thiên. So with regard to the term Buddha, it is someone, a being who has the knowledge of everything that is a knowable object. So this knowledge does not come from any incompatible causes or without any cause, but you need to go through the study
learning process, which involves the study or hearing the teachings, and then developing the understanding based on it, and then also developing the understanding based on reflection and contemplation, and developing the wisdom based on meditation. Và cho văn huệ sinh. Từ văn huệ sinh mới tư huệ sinh mới chúng ta tu tập, tu huệ sinh. So through the process, you have to reach that goal of Buddhahood. So next we will have the photo session with His Holiness. Nhóm đầu tiên lên chụp hình với